皆さんこんにちは、マイコです。はい、こんな感じでサムネとね、全然違う感じで私が出てきて、びっくりされてる方もいるかと思うんですけども、別府にいた時にオープニングとエンディングを撮り忘れたので、こんな感じで今撮っております。で、今日はどんな動画かというと、今日はAPU のキャンパスにいた国際学生と国内学生にインタビューしてみたという動画になります。はい。新型コロナウイルスがね、結構、何年か前から流行り出して、国際学生たちが入国できていない状況が続いていると思うんですけど、それに対してたくさんの高校生だったりとか、受験生が不安を持っているっていうのは私もすごく知っていて、私のインスタグラムだったりにもたくさん DM をいただくことがあるんですけど、今日はそんな皆さんの何か少しでもお役に立ちたいなと思ってこの動画を作ってみました。はい、それでは前置きが長くなってしまったんですけども、最後に私インスタグラムもやっているんで、よかったらフォローとチェックの方よろしくお願いします。そして、APU の2つ目の公式のインスタグラム、APU グラムも頑張っているので、こちらの投稿もぜひチェックしてみてください。受験生に役立つ情報もあれば、新入生にとって役立つ情報もあるし、在学している APU 生にもすごく有意義な情報をたくさん取り扱っているので、ぜひぜひ確認してもらえると嬉しいです。それでは動画、スタート。フィルムドバイマイコ。じゃあまず、2人のお名前を教えてください。マナです。あやです。はい。学年と学部はAPS の2回生です。APM の2回生です。APM やったっけ？そうよ。あ、そっかそっか。なんで APM を選んだか。やっぱり国際生が全体の半分っていうところに魅力を感じて、こういう大学 APU しかないので、ちょっと地元からは遠かったんですけど、行ってみようと思って選んだの。はい。経済を学びたくて、でも経営もやりたくてみたいな欲張った結果 M だと全部学べちゃうから、じゃあ行っちゃおうみたいな。ああ、そうなんよ。そんな感じで理由で来たっていう感じです。そう、あと先生に勧められた。高校の。なるほどね。コロナ禍での APU ライフはどうですか、実際に。なんか授業はほとんどオンラインになってるから、キャンパスに来ても人は少ないんですけど、なるべくハイブリッドな授業をとって、教室で受けるようにはしてます。ハウスにいるから、RA がいる、国際生がいるから、人と話すことはないみたいな状況は全然ないけど、私は部屋にこもりたいから、ハイブリッドでもオンラインにいる部屋で受けてる。確かに AP ハウスに住んでる環境ってでかいよね。アンニョーン。アンニョーン。はい、名前と学年と学部を教えてください。学年は、2回生で APM です。東京から来ました。2回生山本真弘です。ありがとうございます。APS です。APS なんですね。なんか APU に入った理由は？もともとはそれこそ国際生半分、日本人半分っていうのに憧れてたのがあって、日本にいながらの国内留学みたいな、その海外チックなところがある、いろいろな環境をなんか体験してみたいなと思って、APU に来ました。社会的な環境に自分の身を置きたかったのが一番大きい。じゃあ実際なんか多分2人ともコロナ禍真っ盛りで入寮して入学したと思うんやけど、コロナ禍の APU 実際じゃあ入ってみてどうですか？楽しいことでもいいし、ネガティブなことでもいいし。その国際生がほとんど来れてないっていう時に僕ら行ってるんで、でその中で来た国際生となんか仲良くしようってもうどっちもが思い合うから、今までよりもなんかより深い関係とか、楽しく過ごせたのかなっていうのもあります。国際生がいない分、そのコミュニティを作るのとか入るのとか簡単で、けどそのやっぱり理想的なその APU の、外国人がいっぱいいるっていうのがないから、それはちょっと残念ですけど、結果楽しくやっていけてる感じがします。よかった。APU でやりたいこととか、なんか将来の夢とかあったら最後に教えてください。とりあえず最後まで続けるってことと、あとは今まで別府に来てずっと俺は AP ハウスに住んでるから、一人暮らしをなんか楽しみたいなと思います。なるほどね。僕は、将来の夢が航空業航空業でグランドスタッフとしてそのみ
んなにサービスをしたいなと思っているので、その RA でそういうのをちゃんと学んで、これから RA 辞めてから外界住むけど RA で学んだことを生かして将来の夢につなげられたらなと。お、ありがとうございます。終わりです。ありがとう。せーの。チリップ。こんにちは。こんにちは。じゃあ名前と学年と、い学部を教えてください。はい、名前は、奥村大我です。学年は、1回生2セメスターで、APM です。お願いします。ありがとうございます。いつも YouTube を見てくれてた子です。じゃあまずなんで AP を選びましたか？AP を選んだ理由は、僕の将来の夢がちょっとなんか簡単に言ったらその海外の人と一緒にちょっとスポーツが好きでいろんな国にスポーツ広場を作りたいっていうのがあって、その時にやっぱ必要なのはやっぱいろんな国の人と共同しながらそのプロジェクトを進めていくっていうことかなと思ったので、やっぱそういう面で最適な環境で、一緒にグループ活動とかグループワークが多いって聞いてたので、そういう部分がすごい自分の将来に照らし合わさってすごい合ってるなと思ったので APU を選びました。じゃあ実際にコロナ禍での入学になったと思うんですけど、実際に入学してみてどうでしたか？実際コロナ禍っていうことで、正直国際生の数は今ちょっと少なくてあまり来れてないっていう感じなんですけど、やっぱオンラインでの対応もしっかりされているので、しっかりオンラインでのコミュニケーションはしっかり取ることができるので、そういう部分では国際生とのコミュニケーションが取れていて安心してるっていう部分ですかね。けどやっぱり早くキャンパスでやっぱ対面でコミュニケーションを取りながら授業とか団体とかサークルとか活動できたらなと思ってます。そうだね。じゃあ最後に、受験生に向けてメッセージとか、APU の魅力っていうの何があったら教えてください。今はなんかすごいやっぱりAPU を目指していろんな方法で入試を頑張ってると思うんですけど、やっぱどの方法でも、自分がしっかり思っていることを素直に、表現して、もうほんまに素直に赤裸々に語ることでその思いって伝わると思うので、頑張って取り組んでもらえたらなと思います。来てよかったなって僕も思えてるので、舞子さんの動画を見てモチベーションを上げてすごいいい動画を作られているので、頑張って皆さん桜が咲くように応援しています。ありがとうございます。頑張ってください。大学ありがとう。ありがとうございます。バイバイ。じゃあまずお名前と国教えてください。谷口カレンです。日本人です。じゃあ学部と学年を教えてください。 APM3 回生で。じゃあなぜ AP を選んだんですか？なんか本音本音でいいよ。滑り止め滑り止めでね合格したんだね。はい。 APU では何の勉強をしていますか？メジャーはうん会計、マーケティングとか全般的に PM の授業全般的に受けてます。コロナ禍での APU ライフはどうですか？多分実際にコロナ前もいたと思うけど。私はコロナ前からも友達ができてたので、ハウスとかで、そうだね。別にオンラインで授業はオンラインで一人で部屋でボソボソ受けて、夜とかに友達とご飯食べに行ったりできるから、なんかむしろオンライン授業で交通費とか時間が短縮できて助かってます。じゃあ将来これからやりたいこととか夢とか APU でなんかやりたいなって思ってることあったら教えてください。デザイン系の仕事に就きたいと思ってて、グラフィックデザインとか、ちょっと APU 全く関係ないんですけど、あと高校生用アカウントのインスタグラム、AP グラムを頑張ってるので、皆さんそちらも見てください。フォローしていただけるとお願いします。ありがたいです。ありがたいです。じゃあ最後にメッセージお願いします。高校生に向けて。はい、この素晴らしいキャンパスにそうだよ、のどかな来てください。はい、待ってます。待ってます。ありがとう。フィルムドバイマイコ。 What's your name? My name is Imam Hussein. He was my resident last semester. Yes, last semester when I actually came to AP House, she was my RA and in I think like L2 building. Yeah, in AP House. L building second floor. Second right? floor. Yeah. So what year are you in APU? Right now I'm second year, first semester. Okay. Yeah. And APS or APM? I'm APM. APM. Okay. And I'm planning to major in economics. Economics. Yeah. Wow, cool. What did you decide to come to APU? I decided to come to APU because first of all, the scholarships were very generous. Okay. And secondly, I think because of
Japan in general. I wanted to study abroad and also learn a language at the same time. So I thought like Japanese would be a language that would be good to know for the future in Wow. general. Yeah. Oh, so nice. Yeah. Like COVID-19 is really serious, right? And how do you feel present APU life with COVID-19? I think in the beginning it was kind of struggling because I wasn't meeting people. Yeah, right. I was having struggle with classes and everything. Zoom was not very helpful. And also like in terms of language learning, it's important that you talk, converse, which was difficult in Zoom. But I think like right now I'd say it's kind of like going to normal, which is not normal. Like I got used to the whole Zoom environment, the online classes, and also it's kind of like getting hybrid. Like I'm doing Zoom, and also like there are some classes which are face to face. Before I couldn't meet my friends as often. Now I can because things are getting a little better. So I think like it's getting to normal, and also the online environment I got used to it. So that's nice. Okay, That's thank been you. nice. So lastly, can you give the message to high school students who want to come to APU for studying? The Japanese high school students or the international? Japanese high school students. Learn more from international students because diversity is strength, and the more diverse your friend group is, the more you'll be knowing from them. Right. So learn more from international students. Sometimes people like Japanese student, you might think like you don't know very well English. That's why it stops you from not interacting with us. But we also try to interact with other Japanese students using our Japanese, which is not very great. So like just reach out, and the language is not an issue, let me tell you that. Wow, thank you. Yes. Goodbye. He's Imam's friend. And what's your name? Fuad. And in what year are you in APU? I'm in second year, first semester. Okay, APS or APM? APM. What are you studying in APU? I'm studying in organization and management. Wow. How do you feel present APU life with COVID-19? It might be not the best we can get out of APU, but then it's still a lot that we cannot get from our countries or maybe any other universities with much homogenic background. Homogenic in the sense that there's less people from different backgrounds. Okay. Since there's a lot of people here, even though it's online, we get to meet them. Sometimes you get to come to campus with like the precautions. You're wearing masks, I'm wearing masks. Right. Right from that, we can also use Zoom and stuff too. But you're not satisfied with this situation? It is a bit problematic sometimes, but then shoganai. Right. Right. Yeah. しょうがない. Yeah, but then it's still like very good, like much better than I expected it to be. Okay, thank you. Tell me about your dream or things you want to do in APU in the future. In APU, I want to make sure I learn enough for my senmon, and also at the same time I want to master Japanese as a language because I plan to work in Japan after my graduation. So Really? Yeah. Wow, so nice dream. So I really want to make sure I nail the language, and that's why I try my best to interact with most Japanese students. Learning Japanese is difficult. So there is kanji, hiragana, and katakana, right? Hiragana, katakana is it's like normal alphabets, but then kanji wa chotto 難しいよね。そうだよね。私も嫌い。 And also in Japanese, like a single kanji has different yomikatas. Right. That's very confusing for foreigners. So lastly, can you give the message to high school students, Japanese high school students who wants to study in APU? Okay, it's divided into two parts. One of them is if you really want to interact and like learn about global backgrounds, even with outside classroom, APU is the best opportunity you can get. Number one, and number two, you can actually improve your English a lot because, like for example, I'm from Bangladesh, and English is not my first language, and even my English has got better after coming to APU because I speak in English with my international friends all the time. Back in my country, I'd probably speak in my mother language, right? And at the same time, we make mistakes, like because we are learning Japanese from hiragana, katakana, and a lot of the Japanese-based students are learning English from the very basic. So everyone makes mistakes. So I don't think there is anything to feel shy. So we make mistakes and we learn, and this is like the greatest opportunity where you can make a mistake and people won't laugh at you. Exactly. So this is something the high school students can utilize in APU, I believe. Thank you so much. Bye bye.
What's your name? My name is Kim and I'm from Cambodia. What year are you in APU? For years, right now I'm third year students. So APS or APM? APS. What are you studying in APU? I'm Major in Cultural Society and Media. Yeah, CSM. Okay. It's so simple. So like especially media. Oh yeah, I focus more on media and culture. Okay. Why did you decide to come to APU? I think it's just the same for everybody because of the APU environment, multicultural, and I love learning language. So if I come to APU, I can learn the language and then I can also practice with the native students like Japanese. So Right. it's a really nice place. So you can speak Japanese, English, and Cambodian is official language. Khmer-go. Khmer? Yeah. Khmer-go? And? I'm learning Chinese. Ah, wow. Excellent. How do you feel present APU life with COVID-19? It's been like more than 2 years for the COVID, right? I don't feel like anything. It's become a normal for me Yeah. to like wear mask, social distancing, and like doing online class. Okay. So yeah. there is big changes with APU students and APU friends. Yeah, it works. I feel like right now it's hard to make friends or new friends because we cannot meet each other. Even though we'll do online class, and then when we do group work, we will have to do the meeting online. So it's not as close as when we do meeting in person like we were in 2019. So yeah, a little bit hard to make friends. But it's also at the same time, it's also make me feel like, you know, be aware of who should I be more close with and spend my time with the right friends and person. So it's become a little bit meaningful. Spend my time to the people that I really care about and the people that actually care about me instead of just randomly know everybody. Tell me about your dream or things you want to do in APU in the future. So you have 1 year, right? 1 more year. 1 year and a half. And a half. So Yeah. do you have things you want to do in APU? Right now, I don't. Oh, But- really? Yeah, I just try my best to learn as much as the language as possible, especially speak fluent in Chinese and improve my Japanese as well. Yeah, just wanted to graduate. That's it. Okay, thank you so much. Bye. So tell me your name and your country. So hello everyone, my name is Tsubasa and I'm from Indonesia. What year are you in APU? Currently I'm in my 7th semester, which means Okay. 4th year, 1st semester. So APS or APM? I'm in APS right now. APS. Why did you decide to come to APU? So for me personally, I wanted to study my Japanese skill because as you know, I'm a half Japanese and Indonesian. However, I never really had the chance to learn what is Japanese culture like and the language itself. So I feel like coming into APU, it is a hands-on experience for me to know Japanese culture while also learning Japanese. And on top of that, I get to meet a lot of international students to understand different culture and widen my network, basically. Yeah. What are you studying in APU? So currently in APU, I am in the field of APS, but I'm particularly majoring on environment and development. So I'm more into the development side, which means I understand how infrastructure grows in certain countries, and I feel like it's what I'm really passionate about. So like you're studying in Japanese or English? So since I'm still struggling with my Japanese and I'm still learning, I'm taking all my classes in English. Okay. However, I sometimes challenge myself and tried several Japanese classes, and I still prefer taking English classes. Okay. How do you feel present like APU life with COVID-19? I think ever since the pandemic hits, it really changes a lot of the dynamic. So the first time it was online for Zoom in APU, everything was done at home. So all I do is just turn on my computer and take all the classes at home. And it feels a bit weird because I'm so familiar with how it is like life on campus, meeting people in person, and then there's more human interactions, and I really like that. But after Corona, it seems like everything was gone. But I'm glad that APU are putting a lot of effort into making hybrid classes possible, which means that I have to come on campus. So ultimately,
it's slowly coming back together again, the campus life that I wanted, and Okay. I'm really grateful for it. And yeah. Okay, lastly, give like high school students, Japanese high school students who wants to study in APU. So message. Oh, message. Okay. So hello everyone. I think that APU is a very great choice for you to open your mind in terms of like accepting differences, because you get to meet a lot of international students, and I feel like that really helps you widen up your how you think into things. You'll be more open-minded. You'll be more accepting. Please take your chances. There's so many opportunities here, so please come here. That's right. Okay, thank you so much. Thank you so much, Michael. Bye. Bye bye, guys. フィルムドバイマイコ。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。すごく私自身こういうインタビュー動画みたいなのを作るのが初めてだったので、編集の面でねちょっとスキルが足らないところもあったかと思うんですけれども、今実際にキャンパスにいる APU 生がどんなことを感じてるのかとか、頑張っている姿だったりとかをお見せできたかなと思います。なので少しでもねこの動画が受験生だったり高校生だったり、また親御さんだったりのお役に立てればなと心から願っております。なのでね、本当に私がこの動画で伝えたいのは、どんな状況であっても自分のやりたいことだったりとか希望とか夢っていうのを捨てないでいてほしいなと思います。自分が行動すればねどんなこともできると私は信じているので、辛い時もあると思うんですけど乗り越えて一緒に頑張っていきましょう。それでは最後まで動画を見てくださってありがとうございました。少しでもねこの動画がいいなと思ったらいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。あんにゃーん。